Welcome to another episode of Our Interesting Times. It is my pleasure to have Russ Winter on the show. Russ, how you doing? Perky and caffeinated, to quote Joe Atwell. Oh, yeah. properly caffeinated. So, Russ, of course, you are the proprietor, I guess, of the New Nationalist website. I've read many of those articles. They're very provocative, interesting stuff. The New Nationalist, what's that about? That's the newnationalist.net. I think we're just trying to speak truth to power. We do kind of a lot of the same angles that you do. I'm actually a big fan of your show. Listen to a lot of them. And I've even picked up a few story ideas from your show. So a lot of the same. It's just peeling back the onion, a lot of hidden history. And a lot of the history, a lot of things we write about are pretty easily researchable, but amazingly enough, they're not really put out there that much, or they're put out mostly in an obscure way. So the research is possible on a lot of these topics, including the one we're going to talk about today. So yeah, you've done this what's called the Sabbatean Frankist or Sabbatean Cult that has pretty much functioned sort of as a study or infiltrating, sort of using the crypto to kind of take over society, subvert it, and use it to its own ends. And this explains a lot of perhaps contemporary stories of elite deviance and sort of financial machinery, and the whole the crime syndicate, as you refer to it. Right. is what I refer to as the establishment, the crime syndicate. It's been normalized and it's been legitimized to the academic. The academic institutions, media institutions, which are controlled by the crime syndicate. So it's not too surprising that they would create a vast narrative, so the vast majority of the public would be unaware of it and stroll along and let themselves be exploited, from generation to generation. So the Sabbatean cult, you said there's three there, so let's get into it. I have read, I got my information from a couple sources. One of them is Rabbi Gershom Schloman, and then there's also Rabbi Marvin Antelman. That book is called Eliminate Fiat. The Schloman book is called Holiness and Sin. And then there's Powell, can't pronounce the name, this sounds like a Polish name, Maciej Joko, who wrote The Mixed Multitude. And then there was a chronicle put out in 1823 by Krauschner. And then a gentleman by the name of Barry Shamish has written about this topic. So I've kind of delved into that a lot. I can see a lot of work needs to be done on this one. It's hidden history. But it all kind of started out in the 1660s with the arrival of a gentleman by the name of Sabbatean Zevi. And he was a Messiah. It was a Messianic era. If you look at the history of Judaism during that period, there's constant Messianic movements. People just jump on board one after another. Well, this one took off, and he's estimated to have 1 million followers, mostly Jewish, at its peak, but also when the millenarian movement in the Christian population kind of bought into it, and that's kind of a fact that I don't think a lot of people know. What happened is that he inverted morality. He created, it's based on the Zohar and the Kabbalah, and the Schloman gets into it a lot, and it's a hard read. It's really beyond me to really understand what the religious basis of this stuff is. And to be honest with you, it's just an excuse to sin. That's how I'd just simplify it. This is like a bunch of chosen, selected persons who are being exempted from moral law. They say the laws of the Torah no longer are valid. It's supremacist gobbledygook that just gives a sect license to be debaucherous, engage in skullduggery and shitstorms and orgies and incest and pedophilia, theft, trickery, inbreeding, a lot of inbreeding. So it's just a really nasty group of people that this religion took hold of. And the way Zevi put it, he said, since we cannot all be saints, let's all be sinners. So you created this movement, and Schloman calls it Luciferianism. That's what he defined it as. And he also referred to
Yeah, and this is almost like it's because they said the Messiah will come if the world's pure or totally sinful, right? Yeah, something like that. So, yeah, some kind of gibberish like that. So some sort of weird process mentality going on here, where you can immanentize the eschaton through your own actions. Yeah, you can feel good about being a really nasty person. Yeah, interesting. I'm sorry. Go ahead. Yeah, it's what thy wilt. Wow. Yeah, which is interesting, right? Because someone else picked that up. Exactly. There's that Philema or something. Yeah, do it. Yeah, the route. Do it that way. Should be the law of the land or something. It's obviously it's Crowley. Yeah, so that's interesting. Go ahead. Okay, so it's also described as nihilism on steroids. So without going too much into the little intricacies of Kabbalism, that's how I would process it. That's kind of what we need to know for our purposes in terms of its influence on humanity. It's a threat to humanity, really. So the Sabbatean was basically forced by the Sultan to convert to Islam or die. He was brought before the Sultan, given a choice, and he says, I'll go with the Islam route. Very practical. Very practical. Very pragmatic. Maybe that's why the British picked him. It's very pragmatic. Well, that's what his followers said. He said, that's very pragmatic, you know. So they adopted really this crypto persona, and this is in Turkey and the Ottoman Empire at the time, and Zevi was in the Ukraine, the Ottoman occupied area of Ukraine. And there's a term called the Donmans, or the crypto Jews, that entered into the power structure of the Ottoman Empire. And it's kind of funny because my son was actually studied at Bogazici in Istanbul graduate program, and he's very much an expert on Turkey. And I was talking to him about this. I said, you know that the Young Turks were crypto Jews? And he goes, what? What are you talking about, Dad? Where do you get this kind of nonsense? I said, well, okay, yeah, they're called the Donmies. And so he goes, and here he is getting this top-notch education, and he's never heard of this stuff. So he's having some beers with some of his Turkish colleagues at school, and he's asking him about it. And he said, well, absolutely right. You need to listen to your dad. That's interesting, because I always heard that the Young Turks were it was like a Freemasonic thing. But I can see how that can be confused or interrelated, because, again, part of this crypto infiltration thing obviously could be the spirit, or at least the strategy being employed, same strategy or spirit being employed there. Yeah, very much so. Yeah. There is a tie-in, as we'll get into. So the question then is, after Zevi becomes this Muslim, did the 1 million followers just disappear? And sort of the narrative kind of holds that it did. It's kind of like, oh, well, they just went away. Everybody got discouraged and they went away. But that's not true. They went underground for about 80 years. They became kind of a secret society. They were heavy in Turkey, Poland, particularly Lithuania. There was a sect group of them in Modena and Leghorn, Italy. Prague became a big center for them, and I'll come back to that later because it kind of ties in later to the Rothschilds and so the later phases of this. And then they gained traction with the Christian millenarians, if I pronounce that correctly, and with the Marano population, the Jewish converts to Roman Catholicism. And then the richest Jew in Amsterdam, a guy by the name of Abraham Pereira, according to Mantelman, was a Sabbatean. So you had some key figures that were operating under this Sabbatean cult. And they basically they held one thing in common besides their degeneracy. They were heralding a destructive arrival of a utopian 1,000-year transformation, and they're pushing for a rebuild of the world, worldwide compulsory collective, and a total annihilation of any positive system of belief. Well, that's a theme we see popping up from time to time, right? Yeah, I mean, would you say communism? Yeah. I mean, that's their doctrine. It's communism and capitalism.
Yeah, you could say capitalism as well. Yeah. That's a very good point. Interesting. So yeah, and that's what Attelman says. Attelman kind of says exactly the same thing. It's this hybrid capitalism, communism, and this influence of this cult. And there's something about, I don't know, I think there's some advantages to being real sinful, particularly if you're in closed company. So if you have a cult around you and other people operating around you, it gives you huge advantages over other people. And one of the things I've kind of learned in the last couple of years, there's this ridiculous razor. It's called the Hanlon's razor. Are you familiar with Hanlon's razor? I'm familiar with Occam's razor, but it's Hammond's razor. A Hanlon's razor is that do not attribute to malice what you can attribute to stupidity. Yes, now I know that. Okay, it doesn't get that. I know that saying. Yeah, it's nonsense. Yeah, I know. It's coincidence theory. Yeah. Yeah, it's complete nonsense. Yeah. It's somebody, probably some Sabbatean Frankist made that one up. It's like conspiracy theory, right? When the CIA came up with that term. Yeah. Right. Says, oh, what are you guys talking about? There's not this kind of malice out there in the world. There's no malevolence. These people are just kind of stupid. No, that's not at all how it works. Anyway, continuing on to the story of Jacob Frank. So the movement kind of went underground for about 80 years, and then along comes Jacob Frank, and he lived in 1726 to 1791. He arrived on the scene as a reincarnation of Zevi, Sabbatean Zevi. And up to then, the sect was just kind of simmering under the surface, and he really brought it back. But he was really pushing the idea of world rule. He called it the cult of the all-seeing eye. So, I mean, now we're getting into sort of like the ideas of the Illuminati, the original Illuminati, and right? I mean, well, they're using the same symbolism. Same all-seeing eye, and we see that in Freemasonry as well, and of course today with the globalism and with total, information awareness, total surveillance, the surveillance state, these things. CBS, the eye, right there. So there you go. It's world rule. What was a simple theme: subversion, the cult of the all-seeing eye, and they actually had 4 godheads. The final end-game godhead was it was called Big Brother. I mean, you can't make this stuff up. I mean, I'm reading all this stuff and going, my God, somebody's got to get this whole story out. So George Orwell didn't come up with it himself? I would really love to. Wow. I mean, again, it's the Coinky Dink theory. Yeah. Huh. That's interesting. That is, yeah. So at any rate, unlike Zevi, what happened when Zevi was out there is the synagogue didn't really do any pushback. The Zevi bunch were terrorists, and there were so many of them that the rabbis just kind of stayed out of the way. They didn't really try to counteract them, just kind of hoped it would burn out. And every time they turned around, there was another Messiah. So they were really going through tremendous trouble with this Messianic movements that are going on. But the Frankists, and by the way, the term Frankist was used later to describe them. It was called the sect of Edom. Does that Edom ring a bell to you at all? Mm-hmm. Yeah. What's the story on that? Anything? No, it's harkening back to biblical times. I guess so. Yeah. Yeah. Anyway, that was what they're called. That's what they're called at the time. And the Frankism was later invented to describe them as heretics. And the Jewish scholars really nail these guys as heretics. I mean, that's why they've written their books. They're just washing their hands of them. This doesn't have anything to do with Judaism. This is just a runaway group of a sect that's just gone off in another direction. And so that's kind of what they wrote the book back. But I'm kind of more interested in the crime syndicate aspect of how this thing has evolved. So anyway, Frank starts to undermine the synagogue, and he's got shitstorms going on in Poland. Actually, it's now called more Western Ukraine. What is today Western Ukraine was then Poland before it was partitioned. Then Russia basically took this territory over.
So this is between 1756, and he had a mass awakening of these Sabbateans, and they started accusing the rabbis and the Jews, local Jewish population, of ritual murder, and started undermining them and creating shitstorms between the Catholics and the Judaic population. Is this the origins of the blood? Oh, I think blood libel even goes back further than that. Yeah. They were playing on the blood libel. I don't know the accuracy of any of the charges. Who knows? But this game, the Frankists were playing, and so the rabbis excommunicated the whole lot of them. That didn't happen under Sabbatean. Hey, Russ, can you hold on for a moment? Yeah. Thanks. Okay, so we've got the excommunication of the whole bunch of them by the rabbis. And so in 1759, 13,000 Frankists mass converted to Catholicism in Lviv, which is now Ukraine. And within a year, the Catholic Church booted them out for blasphemous conduct. Oh, the old days. Right. Not following our rules, boys. Too much of this incest and orgies going on. So, they took Frank. I mean, they didn't want to make a martyr out of him, so they took him and put him into some kind of a convent. I don't know exactly, a citadel or something. And he was detained there for 13 years, living a life of luxury, considerable freedom. He was able to hold court there, send messages out. They didn't restrict him at all. And so, but during this period, this is kind of even where some of the other authors don't really explain it very well. This whole part I'm coming up on right now is, how did this happen? How did these guys get so much power and influence? And so what he did is that tens of thousands of these Frankists dispersed into Central Europe, and they were sent under the name of 12 apostles, 6 women and 6 men. Huh. And they went out into the world, and they basically practiced, you're familiar with the cultist David Berg, flirty fishing. You ever come across that one? No. Go ahead. Oh, so in the 1970s, as David Berg had these women that he would send out to seduce men, get them in bed and try to convert them into the cult using sex as a draw. Well, that's one way to do it, I suppose. Yeah, and so they took some of their skills as a cult and aimed high on the social climbing ladder and marriage, and they would target aristocrats and with considerable success. Yeah, weaponized sexuality. I mean, obviously that's sex is a weapon, whether it's for blackmail or subversion, or just it's an old strategy. So definitely, these guys were the master of it. And so the ones that couldn't get couldn't marry up the social ladder, they just inbred. So they'd marry their sisters and reproduce their sisters and cousins. And so it created this double or triple lie, constant name changing. But they hit some home runs in a few places. There was one Frankist by the name of Mayor Arnstein, married into the Wertheimer family. And the Wertheimers were out of Austria and were considered one of the wealthiest families in Europe. So a key marriage. And Antelman stated that they married among themselves. They created these inter-family relationships, just very, very tight-knit families and inbreds, and then veering off to capture an aristocrat here or there. And then they would hold these summer reunions, orgies in Carlsbad. And Carlsbad is in Czech Republic. It's now called Karlovy Vary. So that was a big cult center, as was Prague. So then we come up to finally Jacob Frank is released by the Russians after the partition Poland in 1773. And he goes to Brno in Moravia, which is present-day Czech Republic, then the Habsburg Empire. And Antelman says that he goes and stays with his brother, and Schloman says it's his cousin. So there's kind of an inconsistency who this guy was. But his key figure, his name was Solomon Dobrushka.
but I'm assuming that's his brother. And he's a hardcore Frankist who just so happened to hold the potash and tobacco monopoly in Moravia. So he has 8 sons, and just to cover the trails of these guys, 2 of them changed their name to Frey, F-R-E-Y, and became leading hardcore Jacobins in the French Revolution, and eventually guillotined. But another daughter of his, Solomon's daughter, married Israel Honing. Well, Israel Honing is another Jew who holds the monopoly for Austrian tobacco. So some really heavyweight connections going on here. A lot of wealth and power. Yeah, a lot of wealth and power. So, like I said, the main Frankist centers at this time were Prague, Moravia, Brno, Hesse in Germany, and Poland. They had this big group of retainers and people around them that never worked. It was never clear how they supported them, but there's always plenty of money. And nobody really explains that. But I guess it's just these intermarriages and getting the right connections to do it. Which means that a lot of people were on board this movement, or at least collaborating with it in some manner. And you got guys like Fritz Springmeier. I don't know if this is true or not. I mean, something probably needs to be investigated. He claims that Billy Graham is a direct descendant of Jacob Frank. That's the recently departed Billy Graham. That explained his meteoric rise in the 50s. And he was promoted by the CIA in these things in the 50s. He became sort of the court evangelical to promote Americanism and American strategy. Yeah, where did they pluck him from, right? Yeah, he just became this celebrity in the 50s, and of course in the television era and these things. The revival movement of the 50s and these things. Well, for the normie listening to this conversation here, they're probably just shaking their head. We're just not in Kansas anymore, folks. No. So it's Fritz Springmeier who of course wrote the book about the bloodlines of the Illuminati. And and it sounds crazy to know. So wait a second, there is some of his research is pretty good on that, these family connections, and well, the quickie dink fact. Yeah. So you got, next thing you know, Jacob is down. He's been invited to go down to join the court of Maria Theresa in Vienna. And he convinces her that he's running a scam with her because Maria Theresa was very interested in converting Jews to Catholicism. It was one of her favorite royal projects. So he was able to convince Maria Theresa that he could help out with that project. So she's like sort of the gullible goyim. I guess so. Okay. But they didn't buy into it for long. They kicked him out because of his conduct. These people just couldn't behave themselves. They would get into trouble, shitstorms. And while they were there, though, his daughter Eva consorted with the future Emperor Joseph II. Okay, so he was farming his children out for. Yes, definitely. The son of Solomon, going back to Solomon again, is Solomon Dubruska, which I think is a major character. That I don't think they really give him enough attention in these books, because he just jumps. His offspring kind of jump up all the time. His offspring is named Moses Dubruska. Got together with some Austrian nobles and formed the Masonic Lodge, the Vienna Order of the Asiatic Brethren. Does that one ring a bell to you? The Order of Asiatic Brethren. I'm generally familiar with Grand Orient, Freemasonry, the Continental versus the British Freemasonry. That's interesting. Yeah, I don't know but it became a big center of Frankist Freemasonry. Yeah, I mean, the moment you see a lodge in Freemasonry being set up, your suspicions have to be raised, because these lodges are sort of centers, or at least it's a form of technology for occult communication, networking, and subversion. So, right. So Appelman really does dress the Masonic infiltration. He hits it hard.
war. He says this is it. This is key to how they do a lot of stuff. My theory is that they were successful. He doesn't explain the method they used, though. He just said, well, they just got into power. They started running these shows. Well, I think can we assume it's just money and sex and human weakness? Exploiting human weaknesses. That's so bingo. Yeah, they provided the vices, the girls, the booze, and then they could compromise. They had the dossiers on people, and during this period, they also set up a spy network. Well, the other thing that's going on in Europe at this time is, I wrote that article on the Hellfire Club. This is happening at the same time. Dashwood. Yeah. And it's the Enlightenment, and it's this whole unleashing of this sort of perverted. It's like people are sort of trying to break out of this medieval church structured society by kind of going nuts. Kind of like the sexual revolution of the 60s. Yeah, exactly. It was a revitalization of that, and you sort of had a cultural revolution or a sexual revolution in this time, but without the benefit of or the aid of mass communication and technology. You could never permeate the mass culture. You could just sort of this very narrow elite sect, that had the benefit of wealth. They could transcend the normal concerns of everyday life, which most people eke out a living just as, so they wouldn't starve to death, keep a roof over their head, a thatched roof over their head. They got to have all the fun and all the vibes. Yeah. And so they set up a spy network. And this is where it kind of, I think, eventually ties into the Rothschilds, because there was an investigation done. I'm just kind of ahead of myself. I'll get that in a second. Continue on here. So they penetrated the Austrian and German aristocracy with this kind of Jewish Catholic mask with Frankist morals. Mm-hmm. And one of the key families was the Van Honingbergs. This is for any of your researchers out there. Von Bienenfeld, and the documents have largely been described by the descendants. So it's just hard to get the documentation of these families, but the marriages are clearly there with Frankists, but they've scrubbed it. They've scrubbed a lot of the detail. So Frank died, and Frank goes off to after he gets kicked out of the court of Vienna. He decides to go up to the Frankfurt area, just right outside of Hoffenburg. And at the same time, there were a number of them in Poland. There's 24,000. Contemporary accounts say there's 24,000 Frankists in Poland after Frank's death. And they escaped both the Jewish and the Catholic authorities. So they kind of lived this life in the middle. By the 1830s, most of Warsaw's lawyers were Frankists. Some things never change. And they were also radical. They were in the radical politics. They were innkeepers. They ran their loan sharking operations. They ran brothels. And they teamed up as henchmen of the Polish nobles. So there's an alliance there too. Yeah, that's that's something you see where they kind of form a partnership with the princes and the kings to screw the public. Yeah. Or to work a scam. Yeah, the same way you saw like the Jewish WASP alliance in the 20th century United States with the Rockefellers, these things. So anyway, there's conjecture that Adam Weishaupt was a Frankist, but I don't think he was Jewish. I think he was Catholic. Yeah, he was Jesuit trained. Was not a Jesuit. He was Jesuit trained, and so I thought his father was a convert, which I always thought was interesting to me. That he was a I might have that. I had that detail wrong. I have the book Perfectibility, but I haven't read it yet. It's about the Illuminati. It's supposed to be one of the best scholarly works on the Illuminati. The Bavarian Illuminati, the real history of it, as opposed to the stuff we hear about Illuminati, and Taco Bell commercials and stuff like that. But I don't know if you're familiar with that where you are, but in the States recently, Taco Bell has picked up the Illuminati theme to promote their tacos. So I thought that's interesting. It seemed that the Vatican disbanded the Jesuits. Yeah. Right. So that group kind of started morphing into Freemasonry, operating tool.
because they had a lot of money. I mean, the Jesuits had a lot of power, influence, and money. Yeah, the story. They didn't just disappear just because the Vatican dissolved them. Yeah, the story of the Illuminati is, I think, because Weishaupt was Jesuit trained, he employed their tactics and their strategy for the Illuminati. The idea of, you know, that's how I understand it. But I always thought it was Weishaupt. I thought his father was a convert, which I always thought was, you're getting into this, you know, is this a converso thing? Is it a, you know, infiltrating the offices of the church to, which we see today, I mean, particularly in the modern era with the CIA and Vatican II, is you don't destroy the church, which Illuminati wanted to destroy all throne and altar. The modern strategy is you subvert throne and altar, and you use the offices to achieve your ends, as opposed to overtly you're trying to take out, because that's going to create too much resistance. You subvert it, and that's, you know, if you look around, that's largely what's being done, subvert these offices. But I'm sorry, but go ahead. You were talking about, I think that's it. So there's some question of who he was, but I think that he probably was Jesuit trained, and even if he wasn't a crypto, they were natural allies. Yes. The Frankists. So there was kind of a tie-in there, and then Weishaupt was apparently working as an agent of Rothschilds. So it fits together. Yeah, because the exact details don't necessarily, but because if it's the same orgies, or at least having similar orgies, you're going to have it, right? I mean, it's going to have the same outlook, like the Hellfire Club, right? I mean, right? I mean, it's that's what's going on here. They probably had same proclivities, and they, you know, they're doing the same thing. They're party animals. Yeah. So anyway, 1786, Jacob Frank goes to Offenburg, which is right outside of Rothschild's headquarters in Frankfurt. And then when Frank dies in 1791, they kind of act like, oh, well, the movement just fell apart and disappeared again, just like after Zevi died. But there's an important footnote, and I'm kind of glad I stumbled on this, and I actually found this just a few days ago. Doing a little extra reading. There was an investigation in 1800 by the Prussians, and they did an investigation. A guy named Chancellor Forney, Forney, who was looking into the sect. And at first he thought the sect of Edom was mostly a scam, but then they switched gears and said that it was a religious sect as cover for politicism and infiltration. These are his words. Well, we see that, you know, with today, you know, with the use of cults and religious groups, and, you know, using missionaries for intelligence purposes. You know, think of Jonestown. Yeah, but go ahead. That's interesting. That's just, we're not in Kansas anymore. Yeah. You know, normies have got to get out of their little box. I mean, even I do. You know, just kind of like, wow. It's so you got. Then they go on. He says the Prince of Eisenberg let the Frankists become a state within a state. This is from the report this guy wrote. So then I just kind of let's do a little search of the Prince of Eisenberg and Rothschilds. It's an internet search. And all kinds of things pop up. the Amsel Rothschild was the court agent of the Prince of Eisenberg. He was giving Eisenberg lots of loans. They were buddies. Yeah. So he just let these Frankists come in there. So the theory is our Amsel and Nathan and the Rothschild families Frankists. When did they become Frankists? You know, are they part of this whole same network? And if not officially, in spirit, right? Well, when you think about it, meanwhile, the Russians and the Austrian authorities are investigating these guys in Warsaw and Poland and some of these other areas. They're calling them a subversive transnational spy network. Isn't it interesting that these are both a Catholic and Orthodox area that has the balls to investigate this? Right. You don't. The Russians did. Yeah. Yeah. So that's it. I mean, that's. Well, they hadn't been undermined. Yeah. It's obviously, you know, that's what's going on. At least that's what it appears to be. So, I'm sorry. Go ahead. So anyway, I just a footnote. Even Goethe knew
knew about them. He called them a masquerade. He thought they were kind of clownish masquerade because that's how they presented themselves, in kind of a clownish fashion. You mean like Eyes Wide Shut parties? Yeah, all that kind of stuff. And so you think about it, you got this network already set up of spies in this Masonic network. And what a natural fit for the Rothschilds' plan of transnational banking. This is just perfect. Yeah, that's it. Yeah, because bingo. It was Nathan who sent his sons abroad, right, to these major cities: London, Paris, Frankfurt, and a city. What city was it in Italy that went to? All these banking centers. Right. Yeah. Right. And they have this whole network already set up through these Frankists who are hardcore, tools. And also their bastard children, which again it has a element of crypto to, because you don't know. Apparently, from what I understand, August Belmont was a illegitimate descendant of the Rothschilds, who came to America to promote Manifest Destiny, who married, I think, Commodore Perry, who went to Japan, in the 1850s with this gunboat diplomacy. So that these networks sprawl out, and again, we're getting the issue of bloodlines and using these things as sort of a network, and also a reliable way to not only network but also to spread your tentacles throughout the world. Well, I have the number here. Let me just look at it, make sure I get this right. Okay, here it is. 29 of 58 of Mayor Amsel Rothschild's grandchildren married first or second cousins. They must have been Frankists. Yeah, that's got to have an effect on your genetics, right? Yeah, it also really keeps a really tight knit structure. Yeah. You're not bringing in too many outsiders. You got people that totally get the program. Of course, it also, the inbreeding creates a certain problem, like mental illness. Yes. So combine Frankism with inbreeding, and you're probably coming up with some pretty nasty brew there of turning these people loose on the world. And I think there's something to it. Does it also create hemophilia? Maybe. Yeah. So anyway, the next step was that the titular leadership passed to the daughter, Eva, who had seduced the Emperor Joseph II in Vienna. And she was declared the reincarnation of the Virgin Mary. And just when they thought that they weren't going to hear from these guys anymore, they sent out hundreds of red letters to the Jewish communities all over Europe, urging conversion, rebellion, and an apocalypse. And then Eva started to claim to be the illegitimate daughter of Tsarina Elizabeth. Now, I don't know that I believe that or not, because these guys are just liars. Mm-hmm. They would concoct all kinds of stuff. But on the other hand, she spoke fluent French and was a master musician. Where does a Frankist girl learn to do that? Yeah. She may have been in the court. Yeah, it sounds like, obviously in a royal court where, these things would be, she received that type of instruction. Right. And so then in November 1813, Tsar Alexander rode out to Offenburg to meet her after the Battle of Leipzig. Why? It's just a fact. He went out, decided to take a look at her. Now, is there a connection there, or are we just doing the ultimate hoaxers? And these guys are the ultimate hoaxers. The Hellfire bunch under Dashwood just loved hoaxes. They loved pulling the wool over people's eyes. Then after Frank's death, the power shifted to an old line family, Sabbatean family from Prague. It had been Sabbateans even before Frank. They'd been from the pre-Frank phase. And there are about 4 or 5 big families, very, very wealthy Prague families. One called the Wheelies, W-E-H-E-L-E, the Bondis, the Porges were out of Venice. So you got a Venice connection there. And the Zerkowitz or Berkowitz family. And they kind of started to change the messaging a little bit. They started talking about liberation from Roman bondage, which is the Catholic Church. Mm-hmm.
and calling for a new Jerusalem where they would rule the roost. So because they were kind of high upper class members of Prague society, their external moral conduct was totally normal. But behind closed doors, eyes wide shut, necromania, incest. They were very heavy into group masturbating, this whole masturbation thing, which you kind of hear nowadays too among some of these Judaics. Yeah, and also from what I understand, skull and bones, but that's right. In the sarcophagus where you, group sex, permitted theft, and perjury. So behind closed doors, out of sight, these guys were just total wild men, and they were into the liberation of the feminine principle. They worshiped Esther, who was basically disobedient and conniving. That's what Esther was. Feminism. No. So to kind of wrap this up, I was going to read this part about this clan. We'll go up here. Here it is. Gottlieb Wieland came to the United States with a large constituency of Frankists from Bohemia and Moravia after the revolution in 1848. One member of the clan was Louis Brandeis. Oh, interesting. Supreme Court Justice, an ardent Zionist who was instrumental in promoting the Federal Reserve Bank. And then also Supreme Court Justice Felix Frankfurter is reported to have received a copy of Eva Frank's portrait from his mother, who was a descendant of the Prague Frankist family. And then there was another family called the Itzigs, I-T-Z-I-G, out of Berlin, that were very powerful. And they kind of married into another powerful Frankist family and controlled it's kind of like the head of the Berlin Illuminati is kind of how they're described, and the purveyor of silver to the Royal Prussian Mint. Along with banker merchant H. Hiram during the 7 Years' War, he issued debased coinage that not only contributed to inflation, but helped the Prussian government fight the war. These two powerful Frankist families were later joined in marriage. So these guys are operating even really before the Rothschild dynasty took out. So they're already there. They're already in place. This network is already in place. And then I mentioned before, the Arnstein had married Teresa Wertheimer, the granddaughter and banker of Chief Rabbi Samson Wertheimer of Austria. And Rabbi Wertheimer was considered to be the wealthiest Jew in Europe. He was the financial administrator for the emperors Leopold I, Joseph I. So, also, wie waren die Namen? Es war der Kriegsjude, der Wertheimer. Ja. Dann war es die Bandi-Familie, Berkowitz. Und wie hieß die andere? Kennt man. Die 5 Familien waren schon vor Rothschild und allem anderen da. Von daher ist es ganz praktisch. Und die gingen ab 1789 in die Offensive, scheiterten 1814 und gingen dann in Illuminaten-Style rein. Charles VI and supervised the diplomatic missions. This earned him the nickname Judenkaiser, or Jewish Emperor. Arnstein, in turn, financed the Tyrolese peasant revolt against France and Bavaria. And I think if you just really started peeling back the onion, you'd see them financing these wars. So he's like kind of a prototypical George Soros or something? Yeah, that's it. Yeah. And then here's the final Rothschild connection. Frank is living in regal style. He had a militia. How does he get the money? Who's giving it to him? When he established himself in 1789 in the Frankfurt suburb of Offenbach, they were patronized by quote-unquote unidentified philanthropists of the quote-unquote Frankfurt community. But during the Frankfurt Masonic Lodge's formative years, the 3 most active members of the Frankfurt Juden Lodge were Frankfurt influenced: Sigmund Geisenheimer, Michael Hess, and Justus Heller, who were also leaders of the liberal Jewish reformist movement.
Michael Hess was hired by Mayor Rothschild as a tutor for his children. Mhm. Gossenheimer was Mayor Rothschild's head clerk. In the story. So definitely a network. Yeah, I think that there's. I mean, I would love to see somebody like Joe Atwell dig this thing a little deeper. Write a book on this. Yeah, Do it, Joe. That's yeah, and of course you have the story of the Rothschilds. Their ascendancy occurs at the Battle of Waterloo, where he's able to short. He gets advanced information of Napoleon's defeat, and he spreads false information of Napoleon's victory in London. So the market tanks, and he's able to get out and buy everything in a song. Then it shoots up after the real news is reported of Napoleon's defeat, and that's the source of his vast fortune. From then, and the rest is history, because they get into banking. And what really served their interest was the sort of the decadence of the aristocracy, British aristocracy, and this goes back to the British, Reformation, the English Reformation, where the acquisition or the taking of church property, the dispersion of the monasteries, these things. A few well-connected British families got these vast estates, but they were cash poor. So in the 19th century, they started borrowing a lot of money to build these manor homes, and of course the creditors were Jewish. And throughout the 19th century, these aristocratic families like the Spencers and the Churchills and these families went increasingly into debt to bankers like the Rothschilds. And the Rothschilds leveraged that debt to gradually get control of the British state. In fact, the purchase of the Suez Canal was financed by Rothschilds. And I think there's I think I've talked about this before, but there's an account. I was watching a PBS series on Queen Victoria, and this was during the premiership of what's his name? The Jewish Prime Minister. Disraeli? Disraeli, yes, Disraeli. And Disraeli was a friend with Rothschilds, and Disraeli is trying to acquire the Suez Canal, I think, from French investors. I think how it worked out. And he couldn't get Parliament in session to raise the funds, so he goes to Rothschilds to raise the funds. And the account is that Rothschild looked at him and said, well, what do you have as collateral for this loan? And he says to him, I offer you the British state. Yeah, right. And that sort of encapsulates how these bankers get control of governments through debt. And of course, the experience of the Churchill family, both Winston and his father, they were always spending more money than they had, and they were in a luxurious lifestyle, their cigars and their alcohol and their manor homes, and they were always bailed out by the Rothschild. And well, the thing about the system that they set up at banking, which kind of leads a little into the Parasite Guild articles that I wrote, which I don't know if we can go into today, but they don't ever forgive debt. It's like they have it's a Judaic religious tenet that forgiving debt owed to a Jew is equivalent to Holocaust. Genocide. Yeah, well, that gets I mean, you get into in so many other articles, like you spell out this sort of this networking or this occulted society of Sabbateans and Frankists and getting into finance and getting into banking and through alliances with governments, and governments are always addicted to debt too, because they always want to spend more money than they have or spend other people's money, and this is how they do it through the bank system. Having a middleman is easy, because when the peasants get angry, they get angry at the Jews and not the government. So it's a great way to periodically, I didn't do it, he did it. But the debt never seems to be forgiven. I mean, in modern times, the two events in modern times that illustrate this was, and this just blew my mind when it happened, because I was following financial markets a lot closer. But when they reworked the Greek debt a few years ago, there's a concept called parsupari. And parsupari is an ancient concept that all debt is created equal. So if you have a bond issue of $100 million, the same issue, then you can't favor one debtor over another.
Well, they did. Yeah. They said, no, if the central bank, the ECB is not going to take the loss. All you other suckers are. So they haircutted the public or the poor guy's money, or the guy at the bank, or somebody that owned the Greek sovereign bonds. They haircutted him and made sure that these central bankers or banksters were left whole. Mm-hmm. And then the other experience was Argentina. I mean, they just worked Argentina over the coals. Argentina was trying to offer, well, why don't you take a haircut of this amount, that amount, trying to negotiate a restructuring of that sovereign debt, and they were just relentless. The Parasite Guild was just relentless. They just drag them into their courts. They own these. They control the New York courts. They control the London courts, where the covenants of the bonds are written, and rake them over the coals and just pretty much extract every pound of flesh they can get out of them. And that's the world we're in right now. That brings us to the present day and the situation that we're facing, because there's an enormous amount of debt out there, and they've established a very bad precedent with this Parsi Paru, where they can pick and choose who's going to lose. And I think it's going to be the pensions, that they're going to hit them with big losses. They're going to mark down all these assets in these financial crises. They're going to sweep in with all the money and just scarf everything. That's where your new Jerusalem is going to come from. Just a complete Parasite Guild takeover of the world. Just getting the assets really cheap and wiping people out. That's my greatest fear. Yeah, the way they do that, of course, what you're spelling out there is sort of that John Perkins economic hitman model. Mm-hmm. Of course, the basis of that is debt, and gone is the notion of odious debt, which is a function of part of international law. Odious debt, where debt is seen as being illegitimate because it's a debt that's incurred by a regime. So, an der Stelle könnte man denken, OMG, die Menschheit war verloren. Was ist das Einzige, was die Menschheit zu diesem Augenblick vom Teufel und Takeover der gesamten Menschheit und der Versklavung retten kann? Es ist 1871. 1820 Oxford Takeover. Dann kam 1814 noch, also Amerika komplett verloren. Danach stellten sie um auf den X-Club. 1920 bekamen sie das Palästina-Mandat, konnten Israel als Staat generieren. Wichtig. 1871 Deutschland free vom Vatikan plus Postfein plus Liste mit Gesara plus UFO Free Tag von 1871 als Geschenk an die Welt und mit dem Ende und dem Besiegen der Franzosen und dem Kastrieren der Briten und dem Besiegen des Vatikan war die Welt im Reinen. 500 Attentate später kam der Erste Weltkrieg. Ja? 500 Attentate later. Das ist wichtig zu verstehen. Die Schwarze Hand, die Attentäter von nebenan, die Gestörten von draußen, mordeten sich durch. Nur einer entkam in Nacht- und Nebelaktion auf seinem Pferd. Es war der Kaiser. Er ritt nach Dorn und schloss sich ein, hackte 13.000 Bäume und sagte dann: Fuck you bitches, Alter. Ich sterbe nicht auf dem Schlachtfeld. Ich komme wieder. Er hat gesehen, wie der Zar ermordet wurde, wie der Habsburg ermordet wurde. Er hat gesehen, wie London brannte, also jetzt nicht direkt. Er hat gesehen, wie sie im Ersten Weltkrieg gefickt wurden. Dann sah er Hitler, der absichtlich mit dem Adler kam. Warum? Weil Maria, hier die Dingsbums, die Wiedergeborene in Österreich, ja auch absichtlich so kam, als dass sie kam und sagte, ja, ich bin die Wiedergeburt von der und der. Ich bin Tochter mit Anspruch. Perfekt in Szene gesetzt. Aber 1815 kam die Einigung in Europa, 1814 verloren die Briten in Amerika. Sie waren raus, sie waren geschlagen. Dann kamen die Illuminaten in das Spiel. Blackmail, Sabotage, Spionage,
Sperma-Partys, Ice White Shot in the Club. Die roten Schuhe von da an jeden Tag. Babylon Berlin, Babylon München, Babylon Frankreich und Frankfurt und Babylon Hamburg. Oder die Schwarze Loge, die ILO-Loge, die Rosenloge und die Wir ficken gerne Kinderloge. All das zusammen im Schwarzen Wald mit kombiniertem Geld in 5 Staaten versetzt. Alle gegen alle und auf jeden Fall hier. Bis dann auch noch Deutschland gegen Amerika und gegen Russland und dann noch ein bisschen Hitler und dies und das und mehr. Bis hierhin. Das alles seit 1666 bis zum Patent 060606. It's the great game. It's the final cut. Der Teufel hat sich zu wohl gefühlt und hat am Ende verloren. 2020, 1920, 1820, boom. 2020 Great Reset, britisches Empire am Ende. Und nun ist die Church of England am Ende. Der Vatikan ja sowieso. Die Zentralbanken sind am Ende. Es ist alles am Ende. Die ganze Welt ist am Ende. Und wir sind immer noch da. Minus 7 Milliarden hat wieder nicht geklappt. Sabbatean Sevi. Tja. Mit Dekadenz und Brüsten und Perversität sind alle Mächtigen ins. Deswegen habe ich als guten Grund Vorurteile gegenüber Brüsten, die wohl geformt sind. Nur wenn es baumelt und schlappert wie bei einer Berserker-Bitch, runzig, hässlich, dann weiß ich, es ist keine von Mossad. Aber sicher ist man da ja nie. Habt ihr mal einen bayerischen Geheimdienst gesehen? Nee, Quatsch. Aber Brüste waren schon immer der Untergang. Brüste, Perversitäten, etc. Dinge, die man unbedingt haben wollte, aus Neid und bla und hin und her. Nur wem das alles egal ist, der kann das Dornröschen erblühen. Der einfach in jede Ecke pupst und sagt, ja, hier, ich war's nicht und einfach wieder geht. Scheiß auf Geld, scheiß auf Macht, scheiß auf göttlich sein. Es ist so einfach. Wenn die einen göttlich sind und warten und die anderen warten und die Rentner warten und die Antifa wartet und alle irgendwie warten oder Pokémon spielen, kann ich im Schnecken-Style blitzschnell einfach meine Fäden ziehen. Täuschung. Jede Zeit. 33, 33, 33. Natürlich, wenn sie drauf stehen, kriegen sie das 33. Bis sie glauben, dass sie glauben, was sie glauben wollen. Du glaubst, ich bin Spinner? Okay, ich bestärke dich. Du glaubst, ich bin das? Why not? Ich hau noch drauf. Du bist das? Okay. Solange du nie drauf kommst, was ich wirklich bin. The Gold Standard. Nee, gut, der Witz war schlecht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? 1666, neuer Cut. 1800 nach Napoleon. Dann kam 1814, 1815 in Wien die Regelung. Dann kam aber 200 Jahre, die waren ungeplant. Die werden jetzt zurückgesetzt. Denn jetzt kommt Kaiser, Free Energy, Postverein, Befreiung vom Vatikan und die UFOs. Genau. Denn die Weiße Armee des Kaisers und des russischen Zaren, die Special Force beider Brüder, die übergeordnete Armee, die aus Deutsch-Ritterorden bestand, die Ritterorden, die über den Habsburgs und über den Hohenzollern und über den Romanows standen. Die sind die und die sind da. Ne, und Alter, der Ritterorden steht über allem. Der Ritter lässt sich nicht mit Brüsten locken. Der Ritter ist auch nicht vegan oder Feminist. Ist ja keine Ritter-in, die hier den Teufel entgegenspritzt. So wie viele glaubten, es gibt nichts mehr Gutes in dieser Welt. Und denken, ja. Und alle sagt ja und keiner machte irgendwas. Und alle erwarteten einfach nur, dass es passiert. Wenn es passiert. Und wenn es passiert, dann kommt der Panikporno hinterher. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und damit tun sie es erst auslösen. Es ist wie eine Frau im Bett. Oh mein Gott, ich will noch nicht kommen. Und boom, schon ist sie da. Gegen ihren Willen. Force somebody to do what you want him to do. Wirf Dreck hin und sag, hier, ich mach's weg. Nee, mach ich weg. Danke. Perfekt, dass du dich spückst. Das ist ABCD, Game Theorie. Im simplen Schritte gesehen kann man damit so viel Unfug treiben. In 5-dimensioneller Form. Okay, ich dachte nie, dass die Antifa auf deutschem Boden nach 2 Schritten raus ist.
gehe auf jede Antifa-Seite und schreibe, ich liebe die AfD, warte, wer anbeißt und blockt sie alle an einem Tag raus. Schon bist du unsichtbar. Schon war das Spiel langweilig. Naja. Seitdem mal ich und warte auf Gegner von Waterloo über die Lodge zur Freiheit der weißen Klöten dahin. Am Ende von 666 bis letztes Jahr 21.12. Und dann nochmal der Final Cut. Es gibt nur einmal in der Menschheitsgeschichte, in diesem Universum, den Punkt, wenn man sein Ding rausholen kann und sagt, ja, der Weltfrieden, einfach hier der Kuppel nach. Weil Atomkrieg, da merkt eh keiner. Was hat man zu verlieren? Aber von vornherein davon auszugehen, dass man verliert und dass man eh keine Chance hat und dass die eh alle, und das gar nicht erst zu überprüfen und schon vorher aufzugeben, das ist Mädchen. Wenn die schon untergehen, dann machen wir die Sintflut und alles wird gesalzt. Wir geben nicht auf, wir sind Sachsen. Wenn wir wegrennen, dann nur um Munition zu holen. Wenn wir tot sind, fassen sie an. Wir haben garantiert noch entsichert, die Granaten. Also rennen. Frag mal die Römer, wie die einst rannten. Bevor wir hier aufgeben, nur wegen Great Reset. Ja, ich mach mal Reset in deiner Fresse, Herr Schwab. Das ist ein deutsches Problem, das können wir hier klären. Der Armee und der Russe helfen uns nur dabei. Sie sehen ganz genau, was wir machen. Wenn der Armee und der Russe ganz genau guckt, was hier geht, da gehe ich genau ins Zentrum zwischen links, rechts, liberal und Islam. Genau in die Mitte und sagt, ja, komm, wer will spielen? Die Guten nach da, die Schlechten nach da. Nachdem ich heute gelernt habe, was Gatekeepering bedeutet und lustigerweise festgestellt habe, dass die mir erklären, was sie gerade selber machen, absichtlich lenken und schwenken, die Gatekeeper-Pfade so koordinieren, dass sie die ganzen, wo du hingucken musst, die gut sind, gleich forcen und loopen. Die Leute, die mit bestem Wissen und Gewissen agieren und einfach aus Spaß die Dinge rumdrehen, um zu gucken, was passiert. In dieser Form, wo es nur eine Antwort gibt, und die ist fünfdimensional, weil entweder hast du Angst, du bist Opfer oder du bist göttlich. Und wenn du nicht die Antwort göttlich gibst, dann bist du vierte Dimension, dann bist du der Gatekeeper. Die Option, dass man kein Indie sprechen kann, gilt ja auch nicht. Es gibt nur eine Antwort und das ist Freiheit. Komm und unterwirf dich dem Glauben der kollektiven One. Schade, dass diese Diskussion bisher immer noch nicht funktioniert hat. Nicht mehr die Trolls wollen mit mir spielen, wenn ich sie troll. Das ist vollkommen langweilig geworden. Früher gab es mal Gegner, die ich mobben konnte. Am besten immer gleich 40 gleichzeitig, da hatte ich noch Spaß. Jetzt musst du die schon nerven, die wollen schon nicht mehr. Obwohl sie dafür bezahlt werden, mich zu trollen, wollen sie nicht mehr. Und das ist doch frustrierend. Muss ich jetzt hier zum Usbeken gehen und einfach mal reinpupsen in den Fahrstuhl und sagen, ja, schenke ich dir. Damit der jetzt ein bisschen Stress macht, mach aufs Maul, ey, bist du aufs Maul? Ich so, ja, komm, Kleiner, komm an. Ich bin gelangweilt, es ist Frühling, ich muss raus. Aber irgendwie nur Maskenopfer, die fasse ich nie ein, wer weiß, was die drunter haben. Weil ansonsten, die kenne ich alle, die grimmig gucken, ist auch blöd. Also, liebe Trolls da draußen, bitte meldet euch. Ich vermisse euch schon. Ihr mich wahrscheinlich nicht. Ich weiß, es ist für euch eine Qual, mir zuzuhören. Aber es ist euer Job. Sozial ist, was Arbeit schafft. Das hättet ihr euch eher ausdenken müssen. Als Kritiker und Influencer und produktwerbende Außendienstmitarbeiter der Antifa werdet ihr gebucht. Und wenn das draufsteht, ihr sollt mir zuhören, dann müsst ihr das nun mal. Und wenn ihr dann nicht aufpasst, da gibt es kein Geld. Ihr werdet nach Leistung bezahlt. Also, 5:45 Uhr wird zurückgeschossen und nie 7 Uhr abends. Wie bei der Antifa. Eine Weltrevolution beginnt doch nicht nach 19 Uhr. Das ist doch klar. Unter solchen Voraussetzungen konnte das nicht werden. Ich frage mich, alle Taktikbücher und Geheimdiensttricks und alles gelesen habe, nur um dann nach einem Zug festzustellen, okay, ich bin unsichtbar, was mache ich jetzt? Schick's mal irgendwelche Zahlen, mal gucken, was passiert. 13, 23, 33, hin und her. Und die gehen noch drauf ab. Ich so, geil, nur eine 33, naja. Naja. Als sie dann gemerkt haben, dass ich doch nicht einer von ihnen bin, waren sie irgendwie sauer. Ja, aber wenn krasse Ultimate Hoaxbuster Lügner, wie die Illuminaten und Mauerboys,
gespammt und gehoaxt werden, ist es doch so gesehen Karma, woran sie ja glauben. Und dann ist es eigentlich fair. Wenn es klappt, ist es cool. Wenn es nicht klappt, ist es unfair, dann wird geschmollt. Dann drohen sie mit einem Anwalt, wie immer. Es ist faszinierend, diese Welt, diese studierten Geister, wie man sie nennt. Je mehr ich in diesen Wahnsinn eintauche, stelle ich fest, dank Hegel und der Prozessphilosophie Alchemie, kommst du immer beim selben Ergebnis aus, weil sie halt dieselben Bücher lesen, dieselben Gedanken haben, mit demselben Professor und denselben Museen und Büchern, etc., etc., etc. Das ist alles the same shit. Und wenn du noch im Gruppenzwang bist und dazugehören willst, dann ja dann. Und die hübschen Studentin kriegt nur der mit dem langen Haar, der am besten Bullshit labern kann. Es muss nicht logisch sein. Das ist Kochen auch nicht. Es muss nur gut klingen. Und du musst es dabei fühlen. Am besten mit einer pulsierenden Hose dabei. Denn das ist dein Karma und Flux. Auch wenn es eine Vergewaltigung ist, ja mai. Denn Erlebnisse sind weder gut noch schlecht. Okay. Aber sag das mal dem Menschen, der unter der Kettensäge gerade geköpft wird. Für ihn ist es, glaube ich, nicht so. Also zu sagen, es gibt nur eine Antwort, wäre dogmatisch in einer nicht dogmatischen Welt. Denn alles ist doch nichts und nichts ist alles. Weil das ist doch Evolution. Wie kann es dann dogmatisch auf eine Antwort bezogen sein? Leider wollen sie immer noch nicht diskutieren. Ich würde Ihnen gern die Fragen stellen, die mir seit Ewigkeiten auf dem Herzen blühen. Wie, was die 5. Ebene so kann, was die 3. nicht will und wieso auf der 5. keine Leiter zur 3. ist. Und sowieso. Er meint immer nur, ich kann euch zeigen, wo die Tür ist. Sie ist aufgeschlossen. Aber dann müsst ihr euch den Regeln von Jesus unterwerfen. Aber ihr müsst sie euch raussuchen. 80% von da, 80% von da und von da. Und heute so und morgen so. Denn das ist die Regel von Jesus. Sagt er wirklich. Und ich denke mir, ja, wie wär's denn mal mit 100% des Buches am Stück gelesen? Aus allen Religionen ein bisschen was zusammen zu einem großen Klimbim. Das ist der Gedanke, dass man schlauer ist als alle Religiösen innerhalb dieser Religion zusammen. Ja, die Kabbala ist der Ursprung von allen Religionen. Haha. Genau. Wie wär's denn einfach mal, wenn hier aus dem Norden unser Heidentum vielleicht der Ursprung ist? Aus dem Nordigen, wo ja Jesus auch herkam. Die ersten Einflüsse in der Bibel waren heidnisch. Aha. Danach wurde es erst umgestellt zu einem Machtkonstrukt. Nur wir hatten eine andere Vorstellung von Heidentum. Wir waren die Superheiden. Wir waren einfach nur cool. Das ging bis nach Indogermanien runter, im jüdischen Schöpfer. Wir nennen ihn in Atlantis einfach Frey oder Freya, je nachdem. Und dort waren strenge Regeln. Dort gab es keine Rumgerudel. Es war gefangen im Eis. Und damit sie das nicht vergessen, tragen sie noch das Buch. Aber sie merkten schon schnell, es ist was Böses mit drin. Und sie erschufen das Christentum, damit das Christentum das Judentum retten kann, vor sich selbst. Denn sie hatten die Moral vergessen. Sie selbst hatten sie, aber im Buch stand sie nicht. Denn außerhalb des Eises kannte man sowas wie Moral einfach nicht. Das eine tun und das andere machen. Die Guten kommen in die Hölle und die Schlechten kommen in den Himmel. Karma gibt's nie. Karma gibt's einfach nicht. Und wiedergeboren, okay, kann man sein. Bist du sicher, dass du wiedergeboren bist? Willst du nicht nochmal wiedergeboren werden? Probier's nochmal. Vielleicht kommst du ja als chinesisches Mädchen. Ach, dann wirst du nochmal wiedergeboren. Aha. Das kann man glauben oder auch nicht. Aber es nach dem Tod lebst. Lebst, wenn du lebst. Du kannst doch unsterblich sein, indem du lebst und dich hinterlässt, anstatt auf das Ende zu warten und danach wird's schön. Oder im Nirvana, wo nichts ist, nicht mal Milch oder Bier. Was will man da? Ins Paradies will ich auch nicht. Bei Laktoseintoleranten, die Milch trinken, da pupsen sie nur. Ich bin kein Italiener, der davon einen Harten kriegt. Also was will ich da? Das Paradies, der Himmel auf Erden ist doch schon hier. Du bist in Deutschland, geh mal vor die Tür. Nur eure kapitalistisch verprägte Welt sorgt dafür, dass der materialistische Drang in euch quillt. Ich habe den Materialismus schon vor Jahren abgelegt. Ich nannte es 200 € im Monat Hartz IV, das heißt 50 pro Woche. Ja, minus Kippen, minus Essen. Könnte knapp werden.
Aber man lernt auch ohne damit umzugehen. Sich vom Materialismus zu lösen, heißt nicht, sich von allem hier auf dem Planeten lösen, was irgendeinen Wert und eine Bedeutung hat, sondern von dem Klimbim, den man nicht braucht, weil die Natur uns doch alles gibt, wie vor 5000 Jahren. Ich bin Ureinwohner. Ich definiere die Dinge so, wie ich sie empfinde. Nur weil das dort so steht, okay. Aber ich glaube, wir hätten es anders gemacht, so wie ich das denke. Natürlich könnte man sagen, das kommt vom Herzen jetzt, nicht vom Verstand. Vielleicht ist es ja beides, was mich lenkt. Aber das eine oder das andere auszuschließen oder als dogmatisch und nicht logisch hinzustellen, die Logik, die Vernunft, richtig und falsch, gut und böse auszuschließen, nur um dann in der 5. Kaste im Schlamm zu liegen und wiedergeboren zu werden und wieder im Schlamm zu liegen und wiedergeboren zu werden, um dann geimpft zu werden und wiedergeboren zu werden und dann, ach stimmt, Generation Z, wirst nicht mehr wiedergeboren. Und dann, egal, dann gehst du halt rüber zum Islam. Ich finde diese geniale Arroganz von manchen zu glauben, es gibt nur diesen einen Weg und der muss göttlich sein. Leg alles ab, werd nichts und komm mit ins Nirvana rein. Dort bist du frei, aber nur im Geiste schon. Wenn ich dir mit dem Hammer auf den Fuß hau, wirst du es trotzdem spüren. Da kannst du meditieren, wie du willst. Glaube mir, mit der Power of my mind, ich schubse dich ins Wasser und du kommst nie raus, weil die Power of your mind nützt dir gar nichts, wenn der Kriegsfall ist. 3 Briten haben gewonnen gegen alle Inder. Logik und Pazifismus und Spirit ist okay, aber nicht bei 3% Zins, wo alle 5 Minuten Probleme entstehen. Innerhalb eines Hardcore-Kapitalismus ist das willenlos, sich zu ergeben. Ihr würdet selbst im Kolosseum noch die Löwen füttern gehen, mit Tofu und streicheln und dann wundert ihr euch, dass ihr als erstes fallt. Ja, ihr wurdet so programmiert. Liberal und Pisa, aber mit Herz, ohne Hirn, einfach reagieren, statt drüber nachzudenken. Feste Meinungen sind egal. Man geht mit den Trends. Heute Planking, morgen Waterboarding, übermorgen Eisbucket Challenge und dann wieder freitags auf der Straße. Ganz vegan. Es ist gut, dass ich noch ein Leben lang Zeit habe, alle Social Engineering Dinge euch nach und nach beizubringen am besten. Weil was die mit euch gemacht haben, glaubt mir, werdet ihr hier im Osten geboren, werden eure Familien noch zusammen. Ihr würdet Oma und Opa noch kennen, ihr würdet mit allen im Hause reden. Ihr würdet Dinge normal tun, wie man die halt tat vor 200 Jahren, bevor die Experimente von Frankenstein begannen. Create a new species. Create a new man. Und mach alles kaputt, was sie einst hatten. Mach es toxisch. Mach es pervers. Mach es normal. Und dann fang nochmal von vorne an. Diese Form von Evolution, dieser geistige Wahnsinn aus Briten, dieser westliche Gedanke der Evolution, dieses ständiges Wachstum, dauerhaft, wie im Universum, theoretisch, mit der Philosophie der Naturrechte, die immer noch kein Mercedes haben, die Löwen, geprägt über eine Moralphilosophie, die dann mit einem Schuldkomplex aus einer Religion kombiniert werden zu einem Central Bank System im hegelischen Dialektik-Style. Das muss so sein. Natürlich. Hegel hat er gesagt, das ist so. Und jetzt, wo Gott tot ist, ist halt Nietzsche Gott. Und macht besser als Gott, was ja die Grundlage für Hitler war. Hitler mit Babylon Berlin, kleine Kinder an seinem Sack. Und er glaubte, dass der 33 kommen konnte, wenn die 29 vorher noch alle mit Kindern gefickt haben. Das ist doch klar, Hitler und die Kinderschänder. Wer kennt's nicht, das Buch von nebenan? Hitler war selbst mal ein Slave Sex Child Boy, wie alle beschulen unbekannten Maler. Seid mal realistisch. Das war 1666 so, das war 1700 so, das war 1800 so. Soll das 1933 anders sein? Die haben das schon immer so gemacht. Die haben ihre Opfer selbst erschaffen und ihre Opfer wurden später zu Tätern. The Perfect Slave Child Boys. Ja, Hitler im Doggy-Style. Da kommt der Churchill von hinten und Stalin und stößt mal rein. Es ist da egal, ob 65.000 Deutsche an der Front krepieren. Solange noch was zum Stechen da ist,
Jetzt bis 3:30. Das war die ganze Zeit Show und wird auch immer so bleiben. Bis zu dem Tag, wenn sie es halt übertreiben. Wenn jeder ihr Gesicht sieht und die Welt versteht. Das ist die Ultimate Power, die Heilige Allianz noch gibt. Denn wenn die Kennedys mit den Rabbins, wenn die alten Bunde aus Schah und Kaiser, aus Zar und König, über die Habsburger, über die Könige, die Fürsten von alten Zeiten, über die Esterhazys zum weißen Hasen auf der Krim, zum General Hase des Kaisers, bester Mann. Wenn ihr wüsstet, wie viele Hasen da draußen rumrennen, die bisher nur ihre Hasenohren nie zeigen wollten. Ihr seid keine Schafe, ihr seid Hasen. Okay, ich bin Klopfer, aber das ist klar. Der Storch bringt nicht die Kinder, sondern der Schwan. Es ist nicht der Sensenmann, sondern die Frau. Ihr habt alles, was ihr wisst. Es ist verdreht, verwurschtelt unter dieser Prämisse, wo alles Created Reality ist. Zu sagen, das ist jetzt Gatekeeper und das nicht, ist cool, weil jeder innerhalb seiner eigenen Illusion sein eigener Gatekeeper ist. Weil er vertraut auf das Gute im Menschen. Weil die ja alle so sind wie er, bis er es dann mal überprüft. Und dann fällt er vom Stuhl und steht fest und denkt sich, scheiße, jetzt bin ich so ein Verschwörungsfaschist. Geframed, gepackt, kreuz und quer. Groupthink. Du willst doch morgen noch gebumst werden. Okay, komm lieber in die Gruppe rein. Ansonsten gibt's Ehrenmord, wie beim Islam. Da schaut keiner alles. Das ist perfekte Gruppendynamik. Wenn du das dann noch mit Worten wie Narzissmus, Critical Race Theorie, Rassismus, Antisemitismus framest und promotest mit Feminismus etc. Wenn du dazu eine salzige Mischung aus Wahnsinn, Pornografie und Toxic Culture generierst, wo jeder sagt Freiheit, 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 aber keiner weiß, was es bedeutet, damit alle so viel Freiheit haben, bis sie daran kotzen und es sich gegenseitig wegnehmen. Denn jetzt haben wir es halt übertrieben. Mit dem Schwanz auf dem roten Platz. Das ist die Freiheit, die sie wollen. Und da unterscheidet sich das Ganze. Die Ossis wollen Freiheit in Wort und in Tat. Viele im Westen wollen Freiheit bei... Auf sowas können wir nicht mehr. Die Freiheit, mit seinem Penis in der Grundschule jedem Kind an die Backe zu klatschen, ist kein Recht auf Freiheit, sondern ein Grund für den Galgen. Denn die Moral von der Geschichte, 70 Jahre Westdeutschland, es gibt sie nicht. Nach 45 kam die Rockerwelle, dann kam Disco mit ein bisschen LSD, die bis Schmut noch dazu und dann kam die Wende, die neue deutsche Welle. Da ist das Loch, ja da. Dumb wham down, dass sie noch 3 Knöpfe drücken können. Schlau müssen sie nicht sein in der neuen Welt. Sie sollen nicht verstehen, was hier passiert. Sie sollen die perfekten Sklaven sein. Gutgläubig, ängstlich, formbar. Du willst verliebt sein? Schalt die Serie ein. Du willst wissen, was deine Freunde sind? Schalt die Serie ein. Du willst wissen, wie die Geschichte war? Geh mal ins Museum. Haben wir extra für dich aufgebaut. Ist genau so, vertraue uns nur. Wenn jede einzelne Wand deines Lebens eine Illusion ist, wenn selbst die Illusion noch eine Illusion trägt, die dann mit einer neuen Illusion geprägt wird, innerhalb einer Minority Report Echtzeit-Quanten verschobenen Deep Dream Illusion, geimpft mit Delta Waves im Traummodus gehalten. Du bist glücklich, du bist zufrieden im Homeoffice lebenslang. Star Wars wird's geben, nur nicht für dich, denn du bist nicht gut fürs Kollektiv. Du musst gehen. Dein Opa hat mal ein Pferd gestohlen. Deine Mutter war mal wegen einem Alkoholdelikt im Knast. Du hast jetzt ein Kind bekommen. Du wirst sowieso sterben, aber dein Kind laut DNA, ist nicht zum Wohle des Kollektivs. Dein Kind muss gehen. Die Greta hat entschieden und so wird es sein. 1666 bis Friday for the Future 666. Bis Bill Gates kam zum Gateway to Hell. Über Maxwells Dämonentor, direkt nach Epsteinhausen, über Gottschalks Sitz, nach Pornhub zum Bunker in Ohrweiler rein. Er glaubte, dass das alles Zufall ist und reiner. Das ist nichts Zufall. Die wissenschaftliche Elite, die nur die Besten der Besten mit in die neue Welt nimmt
Und die in das westliche Weltbild geprägt wurden, wo alles nichts ist, alles atheistisch, materialistisch, wo dann nur noch egoistisch, luziferisch oder satanistisch bleibt. Denn ohne Moral von der Geschichte fixst du die Alte, schmeißt sie in den Dreck und läufst weiter. Wieso nicht? Weil es verboten ist, aber nicht mehr in der Welt. Denn das Gebot von Gottes Recht, dass dein Körper von Gottes Gnaden ist, gibt es nur in einem Gottesstaat. Wenn dir keiner mehr an Gott glaubt, bist du ein Produkt von Bill Gates. Und dann hast du ein Ablaufdatum. Wenn du nicht spurst, dann bist du Credit Minus und wirst entsorgt. Denn die Ethik, die du kanntest, ist hinfort. Die gab es nur mit Jesus und christlich, mit gut und schlecht. Denn es wäre jetzt doch von uns, ich meine, es ist doch katastrophal. We must kill 8 million people to save the world, because if we don't kill all people the earth and when we all kill and die, so must we kill to kill not kill. Also wir müssen unbedingt in einer offenen Gesellschaft so tolerant sein, dass wir nicht die Intoleranz tolerieren können. Das ist doch logisch. Nur weil du jetzt hier glaubst, dass du die Rechte hast, tolerant zu sein, können wir dir intolerant nochmal in die Fresse springen. Das ist Intoleranz in einer toleranten, offenen Gesellschaft. Das Recht jeden, boom. Man kann sich das alles so drehen, wie man das will. Deswegen bin ich doch Lesbe. Aus gutem Grund. Und ich bin Sojaboy. Und freitags bin ich auch nochmal eine Schwarze und ziehe den Finger raus und schwenk so. Das nächste Mal vor Gericht bin ich Muslima und sage Schalomski, ich gehe rein. Tja, die hätten sich das nie ausdenken sollen. Wenn schief geht, immer noch ein Frauenknast. Das ist ihr Social Engineering. Ich mache es nur besser als alle anderen. Wenn alle Staaten weg sind, geht es nur noch nach Gender schlechthin. Dann ist aber meiner dreimal mehr. Jesus, Superstar, geräumig, wunderbar. Ich komme vom Thema ab. Denn die letzte Generation Z, also die Genders, die Verrückten, Gestörten von der Antifa, die bis 17 Jahre mit blonden Haar, die sind die sich niemals fortpflanzen sollen. Nie nur, weil sie immer ins Haar spritzen, weil sie gar nicht wissen, dass die nur unten schwängern können, hat ihnen ja nie einer gezeigt. In der PlayStation-Generation. Kinder, die sich selbst erziehen, die dann wiederum Kinder, die sich selbst erziehen. Vom Fernseher erzogen. Natürlich RTL 2, Teenie Mom, davor Berlin Tag und Nacht. Und dann hast du eine glückliche Gesellschaft. Dann ist alles ziemlich schnell vorbei. Denn dann sind sie überfordert, die Familien zerbrochen, die Kinder gehen in Staateshand. Die Mütter bringen sich meistens um, das Problem klärt sich von allein und schon wieder ist ein Kind in die Hände des Teufels eingegangen. Dann wird gekentert oder gefrühstückt im Schwarzwald, je nachdem. Vielleicht kommst du die Truhe, dann über den Fritzl auf die Epstein-Insel und vielleicht über den Folterkeller im Wiener Boss direkt auf den Speisetisch im Münchner Restaurant. Wenn du nicht mehr wertvoll bist fürs Kollektiv, dann kommst du weg. Und du bist wertvoll, wenn du andere verrätst. Es sind nicht deine Ideen, es sind nicht deine Gedanken, es ist nicht deine Kunst. Sie ist zum Wohle der Allgemeinheit. Denn du bist nichts. Der Burg, wir alle. Ja? Faire Verteilung, Balance. Heißt, du hast nichts und du hast nichts. Das ist Balance. Credit Minus, dauerhaft. Auf jeden Fall. Ihr werdet nicht mal weit in den Himmel sehen, weil das ist auch noch artificial. Von der Brust über die Geburt bis zum Kind, bis zur Nahrung, bis zum Wasser, kreuz und quer. Was mal künstlich, also was einst mal natürlich war, ist es künstlich. Mit Absicht. Als nächstes gibt es die Brille auf, da gibt es Sex nur noch in Bits und Bytes. 1,50 Meter Abstand bis zur Frau. Ihr wisst doch, wie es ist. Und wenn dann Siri und Alexa sieht, dass ihr näher kommt, gibt es Social Credit Minus, kommt der Robocop, wird sonntags geopfert. Nach dem Rave, Inka-Style. Du bist schuld. Da hat die Gretel doch gesagt. Zeitgeist. Und alle freuen sich drauf. Denn jeder will den ersten Stein werfen. Warte mal in Saudi-Arabien, die haben das analysiert. Inka, Maya, Opferung, Selbstmordsekten, Steinigung. Die haben das extra eingeführt. Wie Yoga und Spirit und alles drum und dran. Karma, ja, Karma wird Bill Gates retten oder stoppen. Das Karma wird Klaus Schwab stoppen. Mit Liebe und Frieden stoppe ich Klaus Schwab. Ich werde wiedergeboren in einem Reagenzglas und geimpft von Klaus Schwab. Es klappt alles nicht mehr.
Es klappt nicht mehr. Es klappt nur eines, indem du definierst in böse und gut. Und wenn du siehst, das ist böse, abgrundtief, dann gibt es eine Faust und einen Bogen. Das dann über Knicke rauszunehmen und sich wehrlos dem Gladiatoren hinzugeben, weiter vergewaltigen oder zu fragen, sehe ich gut dabei aus? Ihr wart mal Deutsche. Das guckt euch mal an, ist doch ein Knaus, also bitte. Ach, ja. Zum Glück ist es vollbracht. Die Schlacht. Für die, die nichts mitbekommen haben, die letzten Wehen, wie dieser Wiener Boss vom Balkan Club, der foltert im Glückscasino mit Kinderbordell direkt in Wien. Dieser Pornhub-Hälter, der dann über den Schwarzwald zum Surfer geht, um den Boys Club zu eröffnen im Sumpf. Natürlich nur mit Detrou und Fritzl im Schwarzen Wald. Es ist vollkommen normal, wenn es 1889 mit den 5 Prager Familien über Wien, Rosenheim, Berlin, nach Babylon, Berlin, über München, ihr wisst schon, nach Frankfurt, nach Hamburg, nach Stuttgart. Sie haben das Stück für Stück erobert. Mit Geld, mit religiösen Perversitäten, mit Nutten und eine Menge Perversitäten. Es war schon immer Blackmail, Epstein-Style. Du kriegst 20 Frauen jeden Tag, aber nur, wenn du noch dein Volk verrätst. Was will man mit 20 Frauen? Stellt euch mal die Frage. Oder mit 77. Die nörgeln gleichzeitig. Dann doch lieber eine mit 7 Brüsten. Das wäre doch sinnvoller. Und das kann er nie bieten, von daher sagt immer nein. Der Teufel verspricht allen immer alles. Und alle sagen zu. Und alle können nicht mehr zurück. Deswegen verlieren sie auch. Wenn alle einfach nichts tun und bei Besinnung bleiben und sie einfach chillax. Alles cool. Ist nur in deinem Kopf. Dann passiert auch nichts. Wir sollten schon längst tot sein. Selbst die meckern über mich, sollten schon längst tot sein. Dass sie überhaupt noch meckern können, ist ihr Glück und mein Recht. Immer noch nicht verstanden zu haben, dass der Kaiser und die deutschen weißen Rider seit 1000 Jahren gegen den Vatikan agieren und gegen den Teufel, der das Wort verfälschte. Die Gnostiker, die einfach Jesus seine Worte so rumtreten, obwohl es sein Wort war, die dann sagten, ja, er ist kein Gott, er ist nur der Sohn von einem Gott, nicht Gott gleich. Und dann hin und her. Und plötzlich war des Vaters, des Sohnes und alle waren kreuz und quer. Dann schrieb man es auf und veränderte es. Dann schrieb man es wieder auf und veränderte es, obwohl ja Jesus schon gesagt hat, so ist es und nicht so. Die machen es seit 1000 Jahren. Hier ein bisschen verändern, da ein bisschen verändern, neu interpretieren, ein bisschen Pest drüber, ein bisschen Feuer, Church of England gründen, alle Juden vertreiben, die noch wussten, wie es einst war. Ja, die Diaspora der Juden ging von England und von Deutschland nach Spanien und sollte einfach wieder hier hochgehen und nicht nach da unten, wo nichts ist, außer Wüste. Gut, dass ich die Juden mag und die Moslems auch, wenn sie sich benehmen. Sonst macht's kurz Boom. Ja, also, wir im Osten sind weiter. Wer hätte das jemals gedacht? Wir lieben den Ami, wir lieben den Russen. Wir lieben sogar den Moslem, wenn er zu Hause bleibt. Was wir nicht mögen, ist dieses heute so und morgen so. Dieses verlogene vorne rum und hinten rum gebitscht. Ehrlichkeit, Moral ist unser wichtigstes Gut. Nur wir in Europa, nur wir Deutschen haben es geprägt. Wegen uns gibt es richtig und falsch. Richtig, gut. Wir haben das definiert. Es war nicht der Inder, es war nicht der Maya, es war nicht der Indianer, nicht der Afrikaner. Wir haben gesagt, so geht's und so geht's nicht. Um das dann umzudrehen, mussten sie uns Hitler schenken, der alles pervertierte. Die Kaiserfahne oder jetzt das Q. Der Erste Weltkrieg und die Familie Esterhazy und die Dreyfuses. Wer kennt es nicht? Er sollte verhindert werden, der Krieg. Aber er passierte wegen den Attentaten. Diesmal nicht. Die sagen immer, die Geschichte nimmt einfach so ihren Lauf.
Nee, sie morden und lügen und betrügen am Stück und tun ihre eigenen Dinger kreieren, wo sie dann sagen können, ja, es ist vom Universum gewollt. Aha, genau. Und diesmal bloß nicht, oder was? Das sind Lügner, Hoaxbusters in Perfektion. Und das ist der Trick des Teufels. Er kann nichts erschaffen. Er kann nur lügen, betrügen und kopieren. Wer das immer verstanden hat, dieses Sabbatean 1666 bis zum Patent 060606 bei den Black Lives Matters in Seattle beim 6-Meilen-Block, freitags auf der Straße mit der Krete. Mit diesem Genom und dem 66. Stock über diesen RFID-Chip und allem drum und dran. Überall, wo die 666 auftaucht, ist Teil des Golem. Es ist alles Teil. Wenn alles angeschlossen wäre, kam als Ende noch die Impfung und dann seid ihr für immer weg. Naja, egal. An der Stelle würde ich sagen, reicht für den Online-Port. Nur so viel. Ich wurde immer noch auf Gegner für philosophischen, was auch immer. Solange es besser ist als Attila, ich fick deine Mutter, wird schon passen. Ein Land voller Dichter und Denker und ich finde keinen einzigen, das ist schade. 4 Jahre Krieg und keine einzige Debatte. Wir werden sehen. In diesem Sinne, bis später.